Ndichikutambirai zvekare pano padzira re263 panova changa ndichikuzivisai manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Kana uchiri munyowani pathis youtube channel, kusubscribe mahara wetsena on the notification bell so that pandinoramba ndichidzoka neamwe manews updates uchange uchizvionera. Panapo uchange uchiwana manews updates ezvinhu zviri kuitika munyika yedu yezimbabwe. Saka ndati subscribei nguva iripo, uyezve malikes enyu akatikoshera zvikuru, zvinobatsira kuti video neyo ringe richifamba kune hama neshamwari. Vadikani, sekuziva kwamunozviita, andinonoke kumhanya nemanews updates ezvinhu zviri kutsviriridza munyika yedu yezimbabwe. Update yandainozvomuzora nhasi iupdate yaProphet Makandiwa. Prophet Makandiwa wabuda wachiti ndakapa prophecy kudhara ndichiti vanasevhiya kasukuwere vachadzingwa sembwa, vachatandaniswa, vachanogara kunze, vachatiza munyika yezimbabwe, vachadzingwa neZANU-PF. Ndozvanga wachitaura. Kana iwe wakambosangana nayo prophecy iyoyo ibva wataura mucomment section zvaunofunga, hanzi vakuru regererai vanasevhiya kasukuwere avo iblessing, vadzoke munyika yezimbabwe, vagari munyika yezimbabwe mune zvakanaka pasina kukakavadzana. Mumhanye chinhu ichi chese, mese mupanane zvigaro zvekuti mese mutongi. Akuti mutauri zvamunofunga comment section after wapedza kuona video iroro ini sahatsirare sekuziva kwamunozviita. Handiuye nemanews updates enhema, tinouya nenyaya dzeproof nguva nenguva. Kuti uwane manews updates ari kuitika panapa pathis youtube channel, subscribe and turn on the notification bell. Ndikudzoka zvekare munguva inotevera, saka kusiyai muchinzwa mashoko akataurwa Makandiwa. Kune vari pama-adverts vaya vanozoti hatirari toda kukwidzirwa mabhizinesi edu, toda kuti mabhizinesi edu awane macustomers. Namba dzangu ndodziri kubuda pascreen, namba dzangu ndo dzandichaisa pascreen dzekanzi advertise with us. Ndopaunondibata ipapo kuWhatsApp tobva taita zvebusiness zvachona totanga kushandidzana tese. Much love. Are still alive today. If you happen to meet a gentleman's Savior Kasukuwere, you can ask him. I told him the exact details that I see you fleeing. And I see ZANU-PF ousting you. You'll never deny that if you know him. When was that? How many years before? Achipeta tayakachi aipeta umba isi ayorodunuka oipeta oisiya yorodunuka zvikanzi akati ndiana ngatidzinge muZANU-PF. I have so much respect for him. So much respect for him. So much respect for Walter Mzembe. It's unfortunate that we are in a foreign land. It's unfortunate that they're in a foreign land as we speak. But you look at Walter Mzembe, he's harmless. He's pure. If they can let them back into their country, it will be a blessing for your country. There is nothing wrong with that. There's no one who has any power outside of the power you give him. Did they not accuse Walter Mzembe for stealing my televisions in my screen? One of the televisions tikapigwa as a ministry, and as a seed. That issue became contentious. But akabuda chinzi ma TV iwayo akaba. And it came out that those TVs apparently were stolen. Yet it was a clear donation in a papers ayo nechine chitikapigwa as a church kuti pamene muchiparidza pepe munge mine screen wako. And it was a clear donation that had paperwork so that when you preach you would see it be on the screen. Wacho akasida kwamuri kuti muone TV imimi makamuna matira. You see that? Did you pray for him? Imi ndimuri muZimbabwe iye ari muno. You're the ones in Zimbabwe. Is he in Zimbabwe?
Zimbabwe inawo maropafadzo. Zimbabwe is full of blessings. Dzosai vana venyu vari kudiaspora vese nevari kushanda kunana UK nevari kushanda kupi. Bring your children back from the diaspora. Maropafadzo enyika yakabuda iyo, education yenyika yakabuda iyoyo. Those are the blessings of the country that have left. That's the education of the country that has left. Do you hear me well? Can Can you hear me? ndakambokudza story yangu ndakaenda ndikanoona the head of intelligence. I went and I saw the head of intelligence. Many years before the current president became the president. Ndikati ndipei access kumukuru ndinomutsanangurire pane zvakati. And I asked for access to the president. Andakutanga nokuvaudza ndakatanga nongoti ndakuona mukuru zvikanzi inyaya yei. Ndikati inyaya yavo zvikanzi ndoda kuti ndivasvitseka vazive kuti nyaya yacho. Ndikati dzese dzandouya nadzo inyaya chaidzo. Are you telling me that everybody that is close to the head of the country were for him? Were for him. ndokubvunzaika mushe neshona kuti imi mufunga kwenyu vese right now vakati kwati na president. In your imagination, is everybody who's close to the president? vangari va president? Was he an ally of the president? Some of them were even bigger enemies to him. Huh? But when they're coming like this, kunoramba kuchisvibiswa vamwe. They continue to sully other people's names. No, vanoramba chingosvibidzwa uyu ndiye muvengi uyu ndiye akazodai. Throw other people under the bus. They say that was your enemy, that person did this and that. Panotanga revival yedu when we start uniting ourselves, bringing back our forces, by bringing back our resources, by bringing back our educated brothers and sisters. Kuti wese a graduate in Zimbabwe arutanga tutora visa. Where it seems like everybody who graduates the certificate ye education I visa wakufana kuno. It looks like a visa. Practice zvawadzidza kunze kwenyika. You are forced to practice. When we start bringing back everyone, vanhu vakatanga kudzoka ndikutauriraika wazona we have people in exile who are not even enemies of this country. Who are not. And we have enemies of this country who are in this country. Enemies. 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 Enemies, real enemies, enemies who are around. Politics. If you think that I preach about politics, you're right. You're right. I don't know anything. I don't know anything. I won't leave anything out. Because I know once I see something, the solution is ndio. And we say that this is the solution. Until you come when back people to the solution start that I to unite,
Zimbabweans, I know this is going to be very, very difficult for you to accept. Munofunga kuti maybe solution is outside. When we start uniting, tega, when you start to and unite agreeing and accepting each other, tega. amongst ourselves. If I had a louder microphone, I would say this. Our government should bring all of us together now. Our leaders. Even the people that we perceive to be enemies, we should bring them together. They should come together. And we start loving each other. The power of that love will make this nation governable. 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 Andina pandinombotaura ndichinzi ndiri kufevha uyo, ndiri kuda uyo. And I've always maintained my position in God. And when you hear me giving me an advice, ingavengwe misinterpretwa. Zvandataura zvese izvi zvichakwana mu 2 minutes. Everything that I've said so far can be collapsed into 2 minutes. And hakuna mupolitician anoti akanzwa hapana anombobvunza kuti Prophet vakatanga rinhuparidza 2 minutes ndipei maridzo yacho yese. Hapana anobvunza. And no one's going to ask when did Prophet Kapisi start kakonzwikwa kako ndokakutomhanywa nako. preaching here 2 minutes sermons. They'll start running only with that little Yet portion. everything that I'm saying here is out of love. Love. It's out of love. Got to protect our name. Let's protect each other. If our leaders can succeed in uniting us, because they can. I'm saying this because they can. God has given them that power to unite. I'm telling you, this power is in the hands right now, even of the president. He has that power. How do I know? President anomuka chikonya musoro woti amnesty. The president wakes up and just thinks of having an amnesty. Tokupa a good example. It's a good example. Because president anoti amnesty kunzi vhurirai vanhu vari mujeri. Amnesty is simply saying, let's release the people that are in. Ane 20 years ari kubuda. Somebody Ane with 5 years ari kubuda. 5-year sentence. Asarwa ne 15 years ari kubuda. Inonzi amnesty. Someone Power 15 years rinopiwa leader. Hatisi prophet. It's not just the Maprofesa prophets. anoti vanoda kuzvitaura naMwari, Mwari ega ndiye anoregerera. Apa tinotaura If president. prophets do it, you say that they're trying to equate themselves to God. We're talking about presidents. Ane power rokuti Having munhu the power. aregererwa ngaabude. To say that a criminal is forgiven, let him come out of jail. Out of Vanhu prison. vane mhosva votobuda ende hakuna anobvunza zvinonzi ndakariliswa paamnesty. And no one can question that. The person says, I was released. Isimba during the rinopiwa amnesty." vanhu naMwari. And that's power given to people by God. Ndo demonstration yekuti munhu iyeye akada That's the demonstration that if that person so wills kuti tiwirirane for tinowirirana. us to be unified, we can be unified. This is my request. And musafunga kuti ndiri kurequesta kune mukuru wenyika chete. And don't think I'm just asking. Member of parliament mune muri meme muchitaura muchidii. All of the MPs that are in parliament, Please, mukapota muchirasana. if you have a habit of betraying each other, Kune vakambenge vari imomo. there were people that were there before. Imomo. Parliament imomo kune vakambenge vari There imo. were people that were in the very same parliament. Time yaunopinda yobvunza kuti ko vamwe vedu vari kupi. And when you get in, you have to ask yourself, where have my fellows gone? Ngativadzoserei. Let's bring them. Ngativadei. Let's love them. Let's embrace each other. Let's forgive each other. Let's love each other. Tiri kunzwika zvakanaka. Am I being heard well? Ini ndakamboona wani I've seen before
vakaya moyo Mr. Kaya Moyo, vadzoka musystem 1 having come back into the system. varivo vakaverenga tsamba yekudzinga mukuru wenyika. And yet he's the one that read the proclamation that ousted the president. Muverengi wetsamba kuti The one who the vice read president has been fired. the proclamation that the vice president has been fired. Think about that. So it means this system has the capacity to forgive. Go ahead and finish what you have started and forgive. This is what is going to weaken your enemies when you love them. If some of them remain too far from you, they'll continue scheming. Love them. Draw them nigh. Let them work. If they are abroad, let them come back to their country. Let them enjoy their families. Here, they will do you nothing. God is protecting you. The hand of God is upon you. They will never do anything to you. Let's finish this process of love, this process of reconciliation. Asina kupara mosha ndiani? Who hasn't committed a crime? Tese, We all have. takapara mosha. We've all committed a crime. Tese, tirivatadze. All of us have. But there comes a time when we are supposed to say, how do we open a new page? Once that page is opened, we can start to see the light. That this is where Tikatanga muZimbabwe kungotanga kungoti kudanana, if we start in Zimbabwe, kubatsirana, loving each other, kuprotectana, helping each other, protecting, kusanyeyana, not gossiping about each kusafungirana, other, kusanyepa about your neighbor, not lying, kusabvuma zvinhu zvisina evidence. not accepting Uchirambira people hama yako zvaunongonzwa usakurumbidze kungobvuma. and where you Out stand of love. out for someone. Tikangodaro hapana chinoti stopa, hapana chinoti destroyer If we do futi. that, we are Hapana. unstoppable. We cannot be destroyed Hapana. again. Nothing. Hapana. Nothing can be Hapana. Kana kuda ndiparidze zvimwe zviri too complicated, I don't know. If you want me to preach about something more But complicated, if it's as simple as this, and yet ndo mune solutions imo. and yet this is where our solutions are, Imo. right here. Hande tonodanana kunzo. Let's go and love each other out there. Hande. Let's go. Hande. Hande. Let's go. Hande. Let's go. Indaifamba rwendo nababa vangu Sekuru Makandiwa. Tese tabva village kwakati. Tokrosa mavillage netsoka. Journey with my father, Sekuru Makandiwa, from one village Tichisvika pamba. on foot. Vachipiwa mvura yekunwa vaindisvitsa. And when we get home and he was given water to drink, Tikakumbira mvura yekunwa pamusha yevamwe vanhu. and when we go to somebody else's village, Vaiunza jompira kadai so remvura. they would bring a large cup of water Vanopa munhu mukuru. and they would give it to the elder. Handina pandinorangarira Sekuru Makandiwa pavakanwa mvura. I don't even remember one time when Sekuru Makandiwa drank water Ndinavo vasina kundipa inini. without him first having given it to me. Ini zvaindiremera kuti mukuru ndiye anofanira kunwa, but mukuru aiti ndakura ndaona nyika ndararama. It was difficult, Nyika iyi ndeyako. but here the mentality that he's grown is, Mukana wako wokurarama inwa mvura. this is your opportunity. Leadership. Drink this water. That's leadership. Utungamiri. That's leadership. Taizviziva tese pamusha kuti ukanzwa Sekuru Makandiwa hapana pavaipedza kudya vasina kuti vakomana umwe muriwo uri kuno. We always knew that Yaito slogan. Sekuru Makandiwa would never finish a meal without calling out to the boys. Pataitojya taitomirira slogan iyoyo kuti uchanzwa kuti It became vakomana like a umwe slogan muriwo. because we knew when we were done eating soon, he was going to utter those words. Uri kuti kwavo kusada nyama. Do you think it was because he didn't love meat? Love. 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 Love.
Unomuda ere munhu agere pedyo neoyo. Do you love the person seated next to you? Dai ndisipo inini muri tu munogara mese here. If I wasn't there, it was just the two of you, would you sit together? This is the message for the restoration even of our nation. This message. Yes. Zimbabwe shall be saved again. Once we become one. 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 All of us will look, if we can look up to one structure, one leadership, and we love each other, and we support and we go forward, nothing can ever stop us. Nothing. 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 I keep praying, I keep bleeding, because whenever I close my eyes in prayer, I see all these resources. And God keeps telling me, Kuti, if the government can do well and bring back all these resourceful people, my big brains, The big brain are outside of the country. hazvifanira kuitika kuti It should never happen munhu wese aita mari anofanira kutiza munyika. that every person that prospers must leave that Hazvifanira country. kuitika izvozvo. It should never happen. Vanhu ngavadzoke, mari dzavo ngavadzidyire munyika mavo. Let people come back, let them enjoy that money in their country. Please. Please, if there is need for something to be done so that people can feel safe, it has to be done. We must invest in making sure people feel safe. 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 Seko, kana uchifunga kuti ndiri kungotaura zvongotiwo ndatsvaga nyaya dzepolitics inachii, If you think I'm just talking, you'll see for that something that's not political. my style. I only open my mouth when there is a proper backup, when God has confirmed it, and I know there is so much in this country where the citizens at some point must learn to say, we are sorry to their leadership, and the leadership must be on their knees and apologize to the citizens and say, we are sorry. We are sorry. That's our way out. That's our way out. Stand on your feet.